Uddhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajarana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Śrī-Mad Bhagavān Mahārāja Gacchāya Sri Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada Ki Jai Namachara Haridas Thakur Ki Jai Prem Suho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Radha Gadadhar Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Śrī-rājā Kṛṣṇa Gopa Gopidan Shamba Kunda Radha Koti Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Gauranga Shumana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premadandi All glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatane Shatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad Bhagavatam Canto 11 chapter 30 verse 1. śrī-rājovāca tato mahā-bhāgavata uddhave nirgate vanam dvāravatyāṁ kim akarod bhagavān bhūta-bhāvanaḥ.
śrī-rājovāca. And the king said, tataḥ, then mahā-bhāgavate, the great devotee, uddhave, Uddhava, nirgate, when he had gone, vanam, to the forest, dvāravatyāṁ, in Dvārakā, kim, what, akarot, did, bhagavān, Supreme Personality of Godhead, bhūta, of all living beings, bhāvanaḥ, protector. Translation, King Parīkṣit said, after the great devotee Uddhava left the forest, what did the Supreme Personality of Godhead, the protector of all living beings, do in the city of Dvārakā? Purport, Parīkṣit Mahārāja now inquires from Śukadeva Gosvāmī about the topic of chapter 1 of this canto, namely the annihilation of the Yadu dynasty and Lord Kṛṣṇa's return to the spiritual sky. Because Lord Kṛṣṇa was playing the part of an ordinary member of the Yadu dynasty, he appeared to react to the curse of the Brahmanas by giving up his earthly pastimes. Lord Kṛṣṇa cannot actually be cursed by anyone. Nārada Muni and other sages who cursed the Yadu dynasty are eternal devotees of the Lord Kṛṣṇa and could hardly curse him. Therefore, in giving up his pastimes and leaving the earth with the Yadu dynasty, Lord Kṛṣṇa demonstrated his internal potency and personal will, since no one can challenge the supreme potency of the personality of Godhead. Text 2. After his own dynasty met destruction from the curse of the Brahmanas, how could the best of the Yadus give up his body, the dearmost object of all eyes? Purport, in relation to this verse, Śukadeva Gosvāmī explains that the personality of Godhead never gives up its spiritual body, which is eternal, full of bliss and knowledge. The word katam, therefore, indicates how is it possible, meaning it is not actually possible for Lord Kṛṣṇa to give up his eternal form, which is prayasi sarva-netranam, the most attractive object of pleasure for the eyes and all other senses. So, as is indicated here, the topic of this chapter is the disappearance of the Yadu dynasty in Kṛṣṇa. இந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பகவான் கிருஷ்ணரின் மறைவு. And this topic, of course, has been mentioned even from the first canto, but it is puzzling to many people. முதல் காண்டத்திலிருந்தே இதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் இது பலருக்கு குழப்பம் தரும் வகையில் இருக்கிறது. Of course, for the devotees it is not puzzling. ஆனால் பக்தர்கள் இதனால் குழப்பம் அடைவதில்லை. We know that the Lord has an eternal body, so when he disappears, it is a disappearance. It's got nothing to do with dying. பக்தர்களுக்கு தெரியும் பகவானிற்கு நித்தியமான ஆன்மீக சரீரம் இருக்கிறது. எனவே அவர் மறையும் பொழுது இந்த இடத்தை விட்டு தான் மறைகிறார். அவருக்கும் மரணத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை பற்றி பக்தர்கள் நன்காக உணர்ந்துள்ளார்கள். So, on the other hand, for people who have no faith and are materialists, then also the disappearance is not much of a problem. அதேபோல் மறைவது என்பது பௌதிகவாதிகளின் கண்களுக்கு கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரிவதில்லை. As described in the Bhagavatam, the Yadu dynasty fought among themselves and they killed each other, and then Kṛṣṇa himself got killed by a hunter. So that's normally what happens in the material world. People fight, people die. பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல யது வம்சத்தின் மக்கள் அவர்களுக்குள்ளாரே அடித்துக் கொண்டு இறந்தார்கள். அதேபோல் கிருஷ்ணர் ஒரு வேடனால் தாக்கப்பட்டு இறந்தார். இது பௌதிக உலகத்தில் சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு நிகழ்வை போலத்தான் தெரிகிறது. So the only doubt for the devotees is, why did it have to take place in such a manner? பக்தருக்கு எழும் ஒரே சந்தேகம் இது ஏன் இந்த விதமாக நடந்தது என்பதுதான். So in the disappearance of Ramchandra or other forms of the Lord, we don't see such things happening. Him get shot in the foot by a hunter, etc. பகவான் ராம அவதாரத்திலோ அல்லது பிற அவதாரத்திலோ
இது போன்று ஒரு மறையும் லீலையை புரியவில்லை. அதாவது ஒரு வேடன் மூலமாக அம்பை காலில் எய்யப்பட்டு அதன் மூலம் மறையும் லீலையை கிருஷ்ண அவதாரத்தில் மட்டும்தான் அவர் புரிந்தார். மற்ற அவதாரங்களில் அவர் புரியவில்லை. So one reason can be given, and that is that Krishna and all those around him are actually playing as if they were human beings. இதற்காக ஒரு காரணத்தை கூற வேண்டும் என்றால், கிருஷ்ணரும் அவரை சுற்றியுள்ள அனைவரும் சாதாரண மனிதர்கள் போல் நடந்து கொண்டதுதான் இதற்கான காரணம் என்று நாம் கூறலாம். And they play that role more than other forms of the Lord. பகவானின் வேறு வடிவங்களை காட்டிலும் இந்த வடிவத்தில் அவர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரத்தை கணக்கச்சிதமாக பொருந்தினார்கள். So Vishnu, of course, by his very form is not really human because he has 4 arms. விஷ்ணுவின் வடிவமே மனித வடிவத்தை போன்றதல்ல. ஏனென்றால் விஷ்ணு பகவானுக்கு 4 கரங்கள் இருக்கிறது. Śukadeva also cannot be called human because he's got a half lion body. நரசிங்க தேவரையும் ஒருவர் மனிதர் என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் அவருடைய உடல் பாதி சரீரம் சிங்கத்தை போல் இருக்கும். So because he does have a human form, therefore he conforms to human activities. இங்கே இவருக்கு மனித சரீரம் இருக்கும் காரணத்தினால் மனிதர்கள் செயல்படுவது போல இங்கே பகவான் செயல்பட்டார். And similarly, even Ramchandra, who also has human form, he also conforms to human activities. பகவான் ராமச்சந்திரர் கூட மனித சரீரத்தோடு தோன்றிய காரணத்தினால் மனிதர்களைப் போலவே செயல்பட்டார். However, Krishna actually conforms even more to human activities. ஆனால் கிருஷ்ணர் இன்னும் அதிகமாக மனிதர்களைப் போல செயல்பட்டார். And thus even Devatas like Brahma sometimes become confused about who is Krishna. இதன் காரணமாக தேவர்களில் பிரம்மதேவர் உட்பட அனைவரும் குழப்பமடைந்தார்கள். கிருஷ்ணர் யார் என்பதில் அவர்கள் அனைவரும் குழப்பமடைந்தார்கள். So the Devatas never make that mistake concerning Ramchandra. ஆனால் ராமச்சந்திரரை பொறுத்தவரை இந்த தவறை தேவர்கள் செய்யவில்லை. கிருஷ்ணரிடம்தான் அவர்கள் குழப்பமடைகிறார்கள். So sometimes it is said that the form of Krishna is hidden in the Vedas and it's hidden to normal people. சில சமயங்களில் கூறப்படுகிறது பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவம் வேதங்களில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, சாதாரண மக்களின் கண்களுக்கு அது மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. So those persons who can appreciate Krishna, especially if they have read Śrī-rājovāca, they are very rare. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்து கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை புகழ்ந்து பாராட்டும் மக்கள் மிக மிக அரிதானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So, in spite of being very human-like, they also understand that he is the supreme form. So that is the highest realization. பகவான் இங்கே மனித சரீரத்தில் தோன்றினாலும் அவரே பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை இவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். இதுவே மிக உயர்ந்த ஒரு தன்மையாகும். So like his activities, even his disappearance can be explained in terms of being very human-like. அவருடைய செயல்கள் போலவே அவருடைய மறைவும் மனிதர்களைப் போலவே நடந்ததாக விளக்கப்படுகிறது. And of course, as explained here, it appeared that he was subject, and the Yadu dynasty was subject to curse. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் யது வம்சத்தினருக்கு ஒரு சாபமானது அளிக்கப்பட்டது. This is something common we'll see in stories in the Puranas, etc. But of course, the Lord himself and his own dynasty can never be affected by any curse. இது பல புராணங்களில் சாதாரணமாக நிகழும் நிகழ்வுதான் நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் பகவானும் அவருடைய வம்சமும் எந்த ஒரு சாபத்திற்கும் உட்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல. So all we can do is say that this is an arrangement of the Supreme Lord for passing in this way. எனவே இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாடு என்று தான் நாம் கூற வேண்டும். அவருடைய லீலை காரணமாக இது நிகழ்ந்தது. So the Lord can pass in any way, he can appear in any way in the material world. பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு எந்த வகையிலும் மறையலாம், அதேபோல் இந்த உலகத்தில் அவர் எந்த விதத்திலும் தோன்றலாம். And he will illustrate that in his various forms. அவருடைய பல்வேறு வடிவங்கள் மூலமாக இதை நமக்கு அவர் எடுத்துரைக்கிறார். So the Lord could appear
as if from a normal mother and father, or he can appear from the nostril of Brahma. பகவானால் ஒரு சாதாரண தாய் தந்தரின் குழந்தையாகவும் தோன்ற முடியும். அதே சமயத்தில் பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்தும் பகவானால் தோன்ற முடியும். Or he can appear from a pillar. தூணிலிருந்தும் பகவானால் தோன்ற முடியும். So similarly, he can also disappear in any particular way he wants to. அதேபோல் அவருடைய இச்சைக்கு ஏற்றாற்போல் அவர் எந்த வகையிலும் இந்த உலகத்தை விட்டு மறையலாம். And that is we could say, illustrates the power of the Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. So, of course, as we understand, the Lord actually disappears, but he never gives up his eternal body. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பகவான் மறைகிறார், ஆனால் அவ்வாறு மறையும் பொழுது அவருடைய ஆன்மீக சரீரத்தை அவர் எப்பொழுதுமே கைவிடுவதில்லை. So the way he disappears is only arrangement so that he disappears from the eyes of the people in the material world. அவர் மறைவது என்பது ஒரு ஏற்பாடுதான். அதன் மூலம் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மக்களின் கண்களில் இருந்து மறைகிறார். So that form is eternal. அவருடைய வடிவம் நித்தியமானது. It's eternally in the spiritual world. அவருடைய வடிவம் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. And of course that form appears sometimes in the material world. சில சமயங்களில் அதே வடிவத்தோடு பகவான் பௌதிக உலகத்திலும் தோன்றுகிறார். And it may disappear from the material world, but it remains in the spiritual world. பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அந்த வடிவமானது மறைந்து விடுகிறது. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அது எப்பொழுதும் நித்தியமாக இருக்கிறது. But we can also say that Dvāraka and Mathura in the material world are actually part of the spiritual world. ஆனால் நாம் கூறலாம், பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் துவாரகா, மதுரா போன்ற இடங்கள் உண்மையில் ஆன்மீக உலகத்தின் அங்கம்தான் என்று. And therefore the Lord also resides there eternally. எனவே பகவான் அந்த இடங்களிலும் நித்தியமாக வசிக்கிறார். So though it is described that the Lord Kṛṣṇa returned to his abode in the spiritual world, actually he also returned to Dvāraka. எனவே இங்கே பகவான் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று விட்டார் என்று விளக்கப்பட்டாலும் உண்மையில் அவர் துவாரகாவிற்கு தான் சென்றார். So our acharyas explain that the eternal Yadus are in Dvāraka and they're performing pastimes with Kṛṣṇa in Dvāraka. எனவே ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், நித்தியமான யதுக்கள் இன்னும் துவாரகாவில் தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணனோடு சேர்ந்து நித்தியமாக லீலையில் ஈடுபட்டு தான் இருக்கிறார்கள் என்று. But simultaneously Kṛṣṇa is also in Vrindavan. சிலர் கூறுகிறார்கள் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்திலும் இருக்கிறார் என்று. And he's also eternally performing his pastimes there. அதோடு விருந்தாவனத்திலும் பகவான் நித்தியமாக லீலைகளை புரிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். So we should not think that the Supreme Lord is limited in any way. எனவே எந்த வகையிலும் பரமபுருஷ பகவான் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு தான் செயல்படுவார் என்று நாம் கருதக்கூடாது. Of course we can argue, well, okay, the Lord continues his pastimes, but then eventually universe is destroyed. ஒருவர் வாதிடலாம், பகவான் லீலை முடிந்த பிறகு பிரபஞ்சமானது அழிக்கப்படுகிறதே என்று. So then what happens to Dvāraka and Mathura and Vrindavan? அப்பொழுது துவாரகா, மதுரா, விருந்தாவன் போன்ற இடங்களுக்கு என்ன ஆகிறது? So the answer is that they're not part of the material world anyway, even if they're in the material world. So even if the material world is destroyed, those pastimes continue. இதற்கான விடை, உண்மையில் அந்த இடங்கள் எதுவும் பௌதிக உலகத்தின் பகுதி கிடையாது. அது பௌதிக உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி. எனவே பௌதிக உலகம் பிரளய காலத்தில் அழிக்கப்பட்டாலும் அந்த இடங்கள் அழிவதில்லை. அங்கே நித்தியமாக பகவானின் லீலைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. In other words, the spiritual world is unlimited. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் ஆன்மீக உலகம் அளவிட முடியாதது, அளவற்றது. And by the will of the Lord, that spiritual world can appear anywhere and everywhere. பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்றாற்போல் அந்த ஆன்மீக உலகம் எங்கு வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம், எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம். In fact, we can say it is everywhere eternally. உண்மையில் அது அனைத்து இடங்களிலும் நித்தியமாக இருக்கிறது என்றும் நாம் கூறலாம்.
but we cannot see it. ஆனால் நம்மால் அதை காண முடியாது. And then if we become spiritualized, then we can see it. நமக்கு ஆன்மீக கண்கள் இருந்தால் நம்மால் அதை பார்க்க முடியும். And simultaneously it's here, it's also in what we call the spiritual world. அதே சமயத்தில் அதையும் நாம் ஆன்மீக உலகம் என்று அழைக்கிறோம். But we should not think that the spiritual world is so many billions of miles above our Earth planet or something like that. It's not a matter of distance at all. ஆனால் ஆன்மீக உலகம் இத்தனை லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறது என்று நாம் சிந்திக்க கூடாது. ஏனென்றால் அது பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அல்ல. We can say it's actually the same place. The material world, spiritual world for the Lord are the same place. பகவானை பொறுத்தவரை ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகம் இரண்டுமே ஒன்றுதான். So the spiritual world and the shaktis of the Lord himself and his eternal associates are not limited by our time and space. எனவே பகவான் ஆன்மீக உலகம் பகவானின் சகாக்கள் பகவான் லீலைகள் அனைத்தும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காலம் மற்றும் இடத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுவது இல்லை. However, when the Lord appears as avatar and brings his eternal associates and he becomes visible to everyone, then he also has to have a means of disappearing. எனவே பகவான் தன்னுடைய சகாக்களோடு இங்கே தோன்றி அவதாரம் செய்து லீலை புரியும் பொழுது அதே போல அவர் மறைவதற்கும் ஒரு மார்க்கத்தை கையாளுகிறார். So he can disappear in many different ways, taking advantage of the facilities of the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வசதிகளை பொறுத்து அவர் பல வழிகளில் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைகிறார். But he is no way limited or subject to the forces of the material world. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் சக்திகளால் பகவானுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது. அந்த சக்திகளால் பகவான் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Brahma got a benediction from the Lord that he will not get bewildered. But in the Brahma Vimohan Leela, he got bewildered and he got confused that whether he is seeing the Supreme Lord or the normal human. So how we can understand this bewilderment, Maharaj? பிரம்மதேவர் தான் குழப்பமடைய மாட்டார் திகைப்படைய மாட்டார் என்று ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பகவானிடமிருந்து பெற்றிருந்தார். ஆனால் பிரம்ம விமோகன லீலையில் அவரே குழப்பமடைந்தார். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So the only explanation is because the Lord made a promise to him, is that when he was bewildered in that Leela in Vrindavan, it was not normal bewilderment, it was not material. பகவான் அவருக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். அந்த லீலையின் பொழுது பிரம்மதேவர் அடைந்த திகைப்பு பௌதிகமான திகைப்பு அல்ல, அது சாதாரணமாக மக்கள் அடைந்த திகைப்போடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. So instead of being the bewilderment due to Maya, material Maya and the gunas, it is the yoga Maya potency of Krishna. பௌதிகமான மாயை மகாமாயை மற்றும் குணங்களினால் அடையும் திகைப்பை பிரம்மதேவர் அடையவில்லை. மாறாக கிருஷ்ணரின் சக்தியான யோகமாயால் அவர் திகைப்படைந்தார். So in the spiritual world there is also Maya. ஆன்மீக உலகத்திலும் மாயை இருக்கிறது. There is bewilderment. அங்கேயும் திகைப்படையும் சம்பவம் நிகழ்கிறது. There is ignorance. அங்கேயும் அறியாமை இருக்கிறது. But it is not the material bewilderment and ignorance. ஆனால் அது பௌதிகமான திகைப்போ பௌதிகமான அறியாமையோ அல்ல. It's a spiritual shakti of the Lord working to create pastimes in the spiritual world. பகவானின் லீலைகளுக்காக பகவானின் ஆன்மீக சக்தியானது இது போன்ற திகைப்பை அங்கிருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது. And it is due to that yoga maya that pastimes exist in the spiritual world. அந்த யோகமாயை அங்கே இருக்கும் காரணத்தினால்தான் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக லீலைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. If that restriction of consciousness did not exist, you could not have different lokas like Vaikuntha or Dvāraka and then Vrindavan in the spiritual world. They would all be one. Lord would know everything about everything at all times. So then it would all be one place, one person.
அது போன்ற சூழ்நிலை இருக்கும் காரணத்தினால்தான் விருந்தாவன், மதுரா, துவாரகா போன்ற ஆன்மீக உலகத்தில் பல இடங்கள் இருக்கிறது. அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் பகவான் எப்பொழுதும் ஒரே இடத்தில் இருப்பார், ஒரே இடத்தில் லீலைகள் புரிவார். And all the devotees would know everything about everything, so therefore there couldn't be any pastimes because they already know that pastimes were finished. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அனைத்தும் தெரிந்துவிடும். எனவே குறிப்பிட்ட லீலைகள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிகழாது. அவ்வாறு ஒரு லீலை காரணமாகவே இது போல அவர் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது. So there is ignorance, there's an appearance of time, etc. in the spiritual world in order to create pastimes. லீலை காரணமாக அங்கே அறியாமையானது இருக்கிறது ஆன்மீக உலகத்தில். அதே சமயத்தில் காலம் இருப்பது போல் தெரிகிறது. இவை அனைத்தும் பகவானின் லீலைக்காகவே அங்கே ஏற்படுத்தப்படுகிறது. We know that Yadu was completely annihilated. We see in India, especially in North India, some they say I am from Yadava community. Still the remnants are there. How to understand it? யது வம்சம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்தியாவில், குறிப்பாக வட இந்தியாவில் நான் யது வம்சத்தினர் என்று கூறும் மக்கள் இருக்கிறார்களே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, that is not, we can say, scriptural, nor probably even historically. If you go back, you can probably trace their origins, and they don't come from that particular place at all. Suspect they were some cowherds, perhaps. They were called Yadus or Yadavas or whatever. சாஸ்திரத்தில் இதற்கான எந்த ஒரு சான்றும் இல்லை. நாம் வரலாற்றை புரட்டி பார்த்தால் கூட அவர்கள் கிருஷ்ணர் தோன்றிய அதே யது வம்சத்தினர் என்று எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை. அவர்கள் பசுக்களை மேய்க்கும் காரணத்தினால் தங்களை யது வம்சத்தினர் என்று கூறிக்கொள்ளலாம். So the actual Yadavas are the eternal associates of the Lord in Dvāraka. உண்மையான யாதவர்கள் பகவான் துவாரகையில் லீலை புரிந்த பொழுது இருந்த பகவான் நித்திய சகாக்களே ஆவர். Regarding this, there is a Padma Purana mentioned very details that how, because this Braj was completely empty and nothing was there, and by the Parīkṣit Mahārāja told that time there is a Kṛṣṇa grandson. What is his name? Kṛṣṇa great grandson. He was the king. He was ruling in Mathura. Then it was completely empty. Then only this by the order of the Parīkṣit Mahārāja. Vajranamani, he bought different people from different areas and established in Mathura. Dvārakā we call it Yadu. பிரஜம் காலியாக இருந்தது. கிருஷ்ணரின் பேரான வஜ்ரநாபரே அனைத்து இடங்களிலிருந்து பொருட்கள் எடுத்து வந்து இப்பொழுது இருக்கும் பிரஜத்தை உருவாக்கினார். அவர்களின் வம்சாவளியை தான் நாம் யாதவர்கள் என்று அழைக்கிறோம் என்று கூறலாமா? My question was regarding this Krishna's disappearance lila. This it's actually is built in for the common people. So how to understand that this past time is also eternal, because it's bewilderment for the common people. How to understand this past time is also eternal, because Krishna's all past times are eternal, especially disappearance lila also eternal. கிருஷ்ணரின் மறைவு லீலையானது பொதுமக்களுக்கு திகைப்படையும் வகையில் இருக்கிறது. ஆனால் இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணரின் லீலை அனைத்தும் நித்தியமானது என்பதை ஒருவர் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, also of course, Krishna is never born, but nevertheless he has a birth, and that birth takes place in different universes. உண்மையில் கிருஷ்ணர் பிறப்பதே இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரின் பிறந்த நாளை நாம் கொண்டாடுகிறோம். அது பல பிரபஞ்சங்களில் பல சமயங்கள் நிகழ்கிறது. So that birth is eternal in the sense that it is always taking place in some universe. அவருடைய பிறப்பு ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் நித்தியமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவருடைய பிறப்பை நாம் நித்தியமானது என்று கூறுகிறோம். And similarly, his disappearance is taking place eternally somewhere in some universe. அதேபோல் பகவானின் மறைவும் நித்தியமாக ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. Second question, Manas, you are saying that Vishnu has a four hands form, so he cannot play pastime like two hands form like in the material world. But we see sometime Krishna also has a four hand forms in Dvāraka. So but he is playing pastimes like ordinary person. So how to understand this? பகவான் விஷ்ணுவிற்கு 4 கரங்கள் இருக்கிறது. எனவே அவர் சாதாரணமாக பௌதிக உலகத்தில் சாதாரண மக்களை போல லீலை புரிவதில்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு 2 கைகள் இருக்கிறது. அவர் பௌதிக உலகத்தில் வெகு எளிதாக லீலைகள் புரிகிறாரே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So in Dvāraka, Krishna plays both roles, the four-handed form and the two-handed form.
துவாரகாவில் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் 2 வகையான லீலைகளை புரிகிறார். 4 கரத்தில் சில லீலைகளை புரிகிறார், 2 கரத்தினோடு சில லீலைகளை புரிகிறார். And because of that four-handed form, the people of Dvāraka, they understand he is Supreme Lord. அவருடைய 4 கர வடிவத்தின் மூலமாக துவாரகா மக்கள் அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். And in that four-handed form, then he will perform certain pastimes that illustrate his nature as the Supreme Lord. அந்த 4 கர வடிவத்தில் அவர் சில லீலைகளை புரிவார். அதன் மூலம் தானே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துரைப்பார். In Vrindavan, of course, he's basically the two-handed form. விருந்தாவனத்தில் பொதுவாக அவர் 2 கை ரூபத்தில் தான் இருப்பார். So no one ever thinks of him as Supreme Lord. எனவே அங்கே யாரும் அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்று நினைக்க மாட்டார்கள். In Dvāraka, he plays both roles, so they think of him as Supreme Lord, but also he may be the son of Vasudeva and Devaki and whatever. துவாரகாவில் அவர் இந்த 2 கதாபாத்திரங்களையும் செயல்படுத்துகிறார். எனவே சிலர் அவரை வாசுதேவரின் மகன் என்று நினைக்கிறார்கள், சிலர் அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்று கருதுகிறார்கள். In Vaikuntha, he's always four-armed, and they always see him as Supreme Lord. வைகுண்டத்தில் அவர் எப்பொழுதும் 4 கை ரூபத்தில் தான் இருக்கிறார். எனவே அங்கிருக்கும் மக்கள் அவரை எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானாகத்தான் காண்கிறார்கள். So in other words, that Dvāraka form is superior to the Vaikuntha forms, but it is less than the Vrindavan form. ஒரு வகையில் துவாரகாவில் அவர் வெளிப்படுத்தும் வடிவம் வைகுண்டத்தில் இருக்கும் வடிவத்தை விட உயர்ந்தது என்று கூறலாம். ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் வெளிப்படுத்தும் வடிவத்தை விட சற்று தாழ்ந்தது என்று கூறலாம். That means, Maharaj, can you say that only those who are very intimate associate of Krishna in Dvāraka, they only can see Krishna's two-hand form, and apart from this intimate associate, all see the Krishna's four-hand form? துவாரகாவில் பகவான் கிருஷ்ணரின் நெருக்கமான சகாக்கள் மட்டுமே அவரின் 2 கை வடிவத்தை பார்க்க முடியும். அவ்வாறு நெருக்கமாக இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பகவானின் 4 கை ரூபத்தை தான் பார்க்க முடியும் என்று நாம் கருதலாமா? Well, all the people of Dvāraka, they are appreciating Kṛṣṇa in his Purna form, which is still superior to the forms in Vaikuntha. துவாரகாவில் இருக்கும் மக்கள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சொந்த வடிவத்தை தான் புகழ்கிறார்கள். அது வைகுண்டத்தில் இருக்கும் வடிவத்தை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. So there we can say that form has more intimacy and the relationship is closer than in Vaikuntha. வைகுண்டத்தை விட இந்த வடிவத்தில் மக்கள் மிக நெருக்கமாக அவரிடம் பழகுகிறார்கள். Maharaj, in Golok, while performing pastimes with Krishna in different rasas, how the devotees will see Krishna, whether as a normal person or the Supreme Lord, how they will see Krishna there in Golok? கோலோக விருந்தாவனத்தில் பக்தர்கள் பல ரசங்களில் பகவானோட லீலையில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவ்வாறு ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக பார்ப்பார்களா அல்லது பரமபுருஷ பகவானாக பார்ப்பார்களா? Well, in Vrindavan, everyone sees Krishna in their relationship as the son, or as the lover, or as the friend. விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் மக்கள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரை தங்கள் மகனாகவோ நண்பராகவோ அல்லது காதலனாகவோ தான் பார்க்கிறார்கள். And they don't see him as the Supreme Lord. அவர்கள் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக காண்பதில்லை. Lord Pranams Guru Maharaj. Guru Maharaj, when we use the word Vaikuntha, does it mean the abode of Vishnu, or Lord Kṛṣṇa is also taken up as Vaikuntha? There is a differentiation between Vaikuntha and other places. வைகுண்டம் என்ற வார்த்தை பகவான் கிருஷ்ணரின் வசிப்படத்தை குறிக்கிறதா அல்லது பகவான் விஷ்ணுவின் வசிப்படத்தை குறிக்கிறதா? இதில் ஏதேனும் வேறுபாடு உள்ளதா? Sometimes we can use the word simply to mean spiritual world. It can mean anywhere. சில சமயங்களில் அந்த வார்த்தையானது ஆன்மீக உலகம் என்பதை குறிக்க பயன்படுத்துகிறது. அது எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். But at other times we use it to distinguish that area where Vishnu stays. We distinguish it from Goloka. வேறு இடங்களில் அந்த வைகுண்டம் என்ற இடமானது பகவான் விஷ்ணுவின் வசிப்பிடம், அது கோலோக விருந்தாவனத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்பதை உணர்த்துவதற்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். Online, please. Krishna Dhanvat Pranam Maharaj. There are a few questions online. A question from Jivana Gaurahari Prabhu. As all contradiction can exist in absolute truth,
Krishna, why Lord Kṛṣṇa has more contradiction than other forms of the Lord? அனைத்து வகையான முரண்பாடும் பூர்ண உண்மையான கிருஷ்ணரில் இருக்க முடியும் என்ற காரணத்தினால் ஏன் பகவான் கிருஷ்ணரானவர் மற்ற வடிவங்களை காட்டிலும் அதிக முரண்பாடை உடையவராக தெரிகிறார்? Well, the same contradictions can exist in the other forms as well. இதே முரண்பாடுகள் பகவானின் மற்ற வடிவங்களிலும் இருக்கலாம். But not to the same degree. ஆனால் இதே அளவில் இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. And the only reason for that is that Krishna acts more like a human. இதற்கான ஒரே காரணம் கிருஷ்ணர் பெரும்பாலாக மனிதனை போல் செயல்படுகிறார். And therefore the contradiction between human and Supreme Lord is more. எனவே மனிதருக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் இயல்பாகவே அதிகமான முரண்பாடு தான் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. There is a question from Ruparani Revati Mataji. Dandavat Pranam. Yadus, within the Yadus we have Uddhava who could understand the Lord as Supreme Personality of Godhead, but most of the others understand Lord as Paramatma only, not as Bhagavān. Why is it so? யது வம்சத்தில் உத்தவர் மட்டுமே பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். ஆனால் யது வம்சத்தில் இருக்கும் மற்ற மக்கள் அனைவரும் பகவானை பரமாத்மாவாகவே கருதினார்கள், பகவானாக கருதவில்லை. இது ஏன் நிகழ்கிறது? No, the Yadus, well, of course they have various relationships. The elders may have vatsalya rasa with them. Most of them may have a dasya rasa with Krishna. If one is fixed in Paramatma, there is no shanta dasya sakya vatsalya at all. யது வம்சத்தினர் பல வகையான ரசங்களோடு பகவானோடு உறவு கொள்கிறார்கள். மூத்த யது வம்சத்தினர் பகவானை குழந்தையாக வாத்சல்ய பாவத்தில் பார்க்கிறார்கள். மற்றவர்கள் அவரை சத்திய பாவத்தில் மற்ற பாவங்களில் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் பரமாத்மா வடிவத்தில் இதில் எந்த பாவமும் வெளிப்படாது, அங்கே ரசமே இருக்காது. When a relationship of rasa is established, then he becomes bhagavān. எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு உறவு முறை மற்றும் ரசமானது உருவாக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது அவர் பகவான் என்ற நிலையை ஏற்கிறார். There is a question from Shuddha Vaishnava Sevini Mataji. If the spiritual world is beyond the limitation of the material world, how we can understand spiritual world far beyond material universe after crossing the Viraja river? ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரையறையை விட்டு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது என்று கூறப்பட்டால் பிரஜா நதியை தாண்டி இருக்கும் ஆன்மீக உலகங்களை பற்றி ஒருவர் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, we can say that the spiritual world is beyond the material world. ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது என்று நாம் கூறலாம். The material world is limited by its material dimensions. பௌதிக உலகம் அதனுடைய பௌதிக அளவுகோல்களால் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறது. When we get beyond material conceptions and material dimensions, then we'll appreciate the spiritual world, which is beyond all dimensions. நாம் இந்த பௌதிக அளவுகோல்கள் பௌதிக கண்ணோட்டம் இரண்டையும் தாண்டிய நிலையை அடையும் பொழுது நம்மால் ஆன்மீக உலகத்தின் சிறப்பு மற்றும் மகிமைகளை பாராட்ட முடியும். Hare Krishna. There are no more questions online. Hare Krishna Prabhu. Just make it as the last question. There are no. Okay, there are one last question just came up. This is from Simha Sudarshan Das. A devotee all his lifetime worships Krishna as the Supreme Lord, but when he goes to Goloka, how he forgets that he is the Supreme Lord? ஒரு பக்தர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக வழிபடுகிறார். ஆனால் அவர் கோலோகம் அடைந்த பிறகு கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை மறந்து விடுகிறாரே, இதை பற்றி விசேஷ விளக்குங்கள். If you continue to see Krishna as Supreme Lord, you can go to Dvāraka, but you cannot go to Goloka. நீங்கள் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் நீங்கள் துவாரகாவை அடையலாம், கோலோகத்தை அடைய முடியாது.
Rama